ஏற்கனவே ஒருத்தன் தன்னோட கால் தடத்தை பதிச்சிட்டான்னு அவங்க யாருக்குமே தெரியல. Powerful people come from powerful places. ஜனங்க யாரும் அவனை பார்க்கலன்னா கூட அவன் பேர் எல்லாருக்கும் தெரியும். வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டோம். சவுண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக கேட்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு NGK கேமிங் தமிழ். நம்ம சேனலை முதல்ல பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி கூட பெல் பட்டன் அழுத்திங்க. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நம்மளோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற பெரிய சப்போர்ட்டே அதுதான். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் எடித் ஃபின்ச் அப்படிங்கிற ஒரு கேமுக்கு அன்புடன் வருகிறேன். ஸோ இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டி கேம். யார் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நம்பிக்கைத்தரமான ஒரு அன்னபூர்ணா ஸ்டூடியோஸ் தான். ஸோ இவங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக சாண்டா மோனிக்காவில் இருக்காங்க இந்த ஸ்டூடியோஸ். ஸோ உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஸ்டூடியோஸ். இந்த ஸ்டூடியோஸோட எல்லா கேமும் உண்மையிலே நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் 12 மினிட் அப்படிங்கிற ஒரு புது கேமும் வரப்போகுது அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கேமு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இது வந்து இதில் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க, நம்ம எக்ஸ்பாஸ் கேம் பாஸில் வருது. ஸோ அதனால் நம்ம அதையும் டே 1 பண்ணுறோம், தெரிய விடுறோம். இன்னைக்கு இந்த கேம் ஆடுறோம். இந்த கேம் பற்றி யாரும் தெரில அப்படின்னா தயவு செஞ்சு செக் பண்ணி பாருங்கள். கேம் பாஸ்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆடி பாருங்கள், ட்ரை அவுட் பண்ணுங்கள். உண்மையிலே கேம் ஒரு நல்ல கேம் தான். ஸோ இந்த கேம் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கணும் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. கொடுத்துடலாம். ஏன் சவுண்டு கேம் சவுண்டு ரொம்ப சவுண்டா இருக்கா? பயங்கரமா இருக்க. கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஆடியோல. ஓகேவா? இங்க கப்பல்ல போயிட்டு இருக்கோம். இந்த எடித் ஃபின்ச் ஜர்னல். A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. ஓகே, அந்த ஜர்னலை படிச்சுட்டு இருக்கா. ஸோ ஓகேவா? I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Okay. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Okay. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked.
ஓ Maybe she அது thought எதை I'd அன்லாக் know, பண்ணனும்னு தெரியலையா or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Okay. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. ஓ இத ரொம்ப நாளா யாருமே பயன்படுத்தாம இருந்திருக்காங்க வாங்கல புள்ளிமான் மான் இங்க ஓடாத ஓடிட்டு அரஸ்டா இருந்தா கறி வச்சிருப்பீங்க The truth is, ஓகே பாத்துக்கலாம் even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. இந்த வீடு தான் பதில் சொல்லணும் The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Oh, come on. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Okay. வேற எதுவும் வழி இருக்கா ஓ ஏஞ்சல்ங்க ஏஞ்சல் பெல் இது அதானே செம்மையா இருக்குங்க ஒரு சின்ன அனிமேஷன் பண்ணியிருக்காங்களே நாய்ஸ் ரெடி நாய் புறம்பு நம்மளும் போயிட்டானா Used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. ஓ ஓகே அதான் பார்த்தாலே தெரியுது பண்ணான் பா இவ்வளோ கேனே Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. அதுக்கு மட்டும் தான் சலிக்காது The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. ஆடப்பா இங்க இருக்கா நைஸ் பாக்குறோம் மறக்காம லைக் பட்டன் தட்டி விட்டு பாருங்க There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. சொல்லியா ராஜி சொல்லி After Milton disappeared, Mom sealed up all welcome to the sleep Then Edie retaliated and drilled peepholes. அதான் உடைச்சிருக்கு Whenever people ask me about my family, Barbara Finch the first thing they always want to know about is Barbara.
Mom must have locked the third floor stairs on the night இதுல we பூட்டி left. இருக்கு. ஹாரர் கேம் இல்லையா? ஹாரர் கேம் இல்ல, அது ஒரு நரேட்டிவ் டைப். சோ நீயும் செக் பண்ணி பாரியா டாச்சி, நல்ல கேம்யா. சோ எல்லா கதவும் பூட்டி இருக்கு. நம்ம I இங்க spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. ஓ I think my mom sometimes regretted not sealing it up. என்ன இங்க மட்டும் ஏதோ வெளிச்சம் வருது. இந்தா இருக்கு. இது ஹாரர் கேம் இல்ல. Secret passages, but I never believed him. ஐ திறந்துட்டு பூட்டு திறந்துட்டுங்க. இதுக்கு தாங்க சேரு. Turns ஓ out இது கூட my நம்ம mom தான் was சேருமா? really good at சமையல் keeping பண்ணிருக்காங்க. secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. ஓ எதுக்காண்டி அம்மா இதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படிங்க. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. இல்ல இது ஒரு நரேட்டிவ் டைப்னால நான் பெருசா பேசல. நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகேவா? யாரா காமெடி இந்த மாதிரி I இருக்கும் had no உங்களுக்கு. idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I got the sense Edie had spent a ஓ long இதான் time மாலி ரூமா? before my mom sealed the doors. ஓகே ஓகே. இங்க ஏதோ டைரி இருக்கு. மாலி ஃபின்ச். December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. ஓ இப்போ நம்ம அவ்வளவே Jerky மாட்டோமா? was dry, but I didn't mind it. I kept eating and eating. சாய் சாய் நீ பேஸ்ட் எல்லாம் திங்க. I ate a lot of things that night. கக்கூஸ்ல வளருது தாங்க இதெல்லாம் திங்க. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, ஓ there was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. எங்க போச்சு? ஓகே Mom and Dad didn't even look at me. ஓ ஓகே. என்னங்க ஓடிட்டே இருக்கு பறவை. நில்லுடி பறவை. I jumped and I almost got her. டென்ஷன் ஆயிட்டான் பாரு. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. ஓகே. I gobbled her up. ஐயோ என்னங்க விழுந்துட்டா? I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. ஓஹோ சூப்பரா இருக்கு இது. Rabbits.
ஏன் ஒண்ணுமே கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த இருக்கு பொய்யால எங்க ஓடுற? I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. இது வேற மென்ஷன் பண்ணணும். Bigger. சம்திங் பிக்கர் ஆகும். அதுக்கு நான் எங்க போக? A mama rabbit. பிடிச்சிட்டேன். She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. ஐயோ என்ன இப்படி சொல்லியிருக்கேன்ல. பாத்துட்டா ஷார்க்கு நீங்க. ஐயோ தரையில வெட்டி இழுக்க வச்சிட்டாங்களா? ஐயோ I rolled off the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. அந்த அவனை பிடிக்காம விட மாட்டேன். I wanted fat, juicy seals. அவனை பிடிச்சிட்டேன். I tore off her flipper and it tasted really good. Hey boy. காணாம போயிட்டு இங்க ஓடுது. விட மாட்டேன்டா பம்பர கட்டா மாட்டியா? காணாம போயிட்டு கடிச்சிட்டேன். But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. என்னதுங்க? Now I was a monster and I Monster? smelled Hey. people everywhere. என்னடா இது? என்னடா நடக்குது இங்க? படம் பார்த்து இந்த பொண்ணு ரொம்ப கெட்டு போயிட்டீங்க. ஆனா மாலி ஃபின்ச் தானா? I was big and I moved real quiet. புடிச்சிட்டேன்டா அவன. ஆபீஸ்ல என்னாச்சு? ஓகே ஏதோ பக் ஆயிட்டு நினைக்கிறேன். ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க. அப்படியே நான் திருப்பி ஓபன் பண்றேன். ஏதோ பக் ஆயிட்டு நினைக்கிறேன். சின்னதா ஏதாவது பக் இருக்குதாங்க செய்யும். ஓகே இதுல இருந்து வருதா? ஏதோ சின்ன பக் ஆயிட்டு நினைக்கிறேன். December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. இல்லங்கடா ஸ்பீட் ரன் பண்ணேன். I kept eating and eating. ஓகே ஃப்ரீயா விடு.
I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Something or chinna bug And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Okay. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was gobbled her up. Suddenly, Sujit, I was hi bro, alone. vaanga bro. First, Welcome to the all I stream, heard bro. was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. வாங்க bro, மேஷா அகஸ்டின் சொல்லி மேஷா bro எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க? I wanted fat, juicy seals. சரி வரேன். ஃபேட்டா தானே இருக்கணும். இந்த எங்க போச்சு? ஐயோ காணாம போயிட்டு. என்ன ப்ரோ பிஜிஎம் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? அந்த இருக்கு கூட்டம்ல தப்பிக்கவா பார்க்க? அப்படின்னா கிடைச்சிட்டேன். ஜிடிஎஸ் அட்ரஸ் அதெல்லாம் என்கிட்ட ஜிடிஎஸ் அட்ரஸ் இல்லையே. ஏதாவது ஒரு 200 அந்த மாதிரி ஆஃபரில் போட்டிருப்பான். பார்க்கலாம் அதில் ஆல்ரெடி அது பழைய கேம் தானே. ஆக்சுவலாக நம்ம நிறைய கேம் வாங்கி வச்சிட்டோம் ப்ரோ இந்த ஆஃபர் டைமில். இன்னும் சொல்லப்போனால் டெக்ஸ்டாண்டிங்கு ஹரிசா ஜீரோடான் வேறு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய கேம் வேறு கேம் பாஸ் வேறு இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கேம் பாஸில் ஒரு இருந்துச்சு. இந்த கேம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 பேருக்கு கேம் பற்றி தெரிஞ்சா ஓகே சந்தோஷம் அப்படின்றது. ஆக்சுவலாக நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேலரண்ட் இருக்கு கஸ்டம் மேட்ச். நம்ம ஜிஎம்டி சர்வரை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தெரிய விட்றோம். விளையாடு டோர்னமெண்ட்ஸ் உங்கள் சப்போர்ட்டில் தான் இருக்குது. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்த நம்மளால் அந்த டோர்னமெண்ட்டை தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். உண்மையிலே ஒரு
நாங்கள் நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் எப்போதும் தேவை. அப்போ நீங்கள் ஓகே. என்னாச்சு இந்த இடத்துல மட்டும் பாஸ் ஆயிடுது? எதுவும் கேம் இதாகிட்டா ஸோ ஏன் இப்படி ஆகுது? ஏன் இந்த இடத்துல இப்படி ஆகுது? பிரச்சனை தெரியலையே. ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க. இடிச்சது இல்லையா? எல்லாம் அடிக்கிறானுங்க. ஆமா, பண்ண முடியல. நான் ஸ்கீம் பார்க்குறேன். இல்லை ஒரே சொல்லுங்க. ஸ்கீம் பார்க்குறேன். NGK கேமிங் தமிழ். இவன் வந்து 104 லைவ் ஓடிக்குதா பார்த்துட்டு ஆட் வரும். நினைக்கிறேன். ஓகே. இது வந்து ஸ்னேக் இதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? வேற வீசி போய் பேசுங்க. அப்படியே பின்னாடி வாங்க. ஸ்னேக் இது பின்னாடி வாங்க. டச் பண்ணின்னு இருக்காரியா? வேற வீசி போய் பேசுங்க. அவர் டச் பண்ணின்னு இருக்காரியா? வேற வீசி போய் பேசுங்க. முடிச்சு. சரி, ஓகே. வேற வீசி போடு. ஓகே. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இப்போ கரெக்டாக வந்துட்டேன். இப்போ இது ஏதோ கிளிச்சு சரியாயிட்டு. விச் கன்சோல் ஆர் யூ பிளேயிங்கா? நானா ப்ரோ? நான் வந்து இதில் தான் ப்ரோ ஆட்டிருக்கேன். பிசி தான் ப்ரோ. நோ கன்சோல். வாங்க ப்ரோ அரவிந்த் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ டப்பிங் வேற லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த வாரண்டா டேய். இங்கதான் எவன் சவுண்டா கேட்டது? அந்த இருக்காங்க. டேய் மண்டத்தலையா. சொல்லுங்க ப்ரோ. கேட்கா இல்லையா நான் பேசுறது? கேட்கல. NGK ப்ரோ அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது எனக்கு புரியுது. என்னன்னு சொல்லுங்க தல. கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கீங்க. இப்படி புடிச்சிட்டேன். அவனே புடிச்சிட்டேன். I was still hungry, and to cross the water I smelled something new, something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand,
and the good smell went into an old pipe. இந்த பைப்ல குட் ஸ்மெல்லா? ஓ, இது தொண்டை இதாயிட்டா? ஐயோ. எங்கேயோ போதும். பார்த்தேன் ப்ரோ, சாங்சி ட்ரெய்லர் தான் நான் பார்த்தேன். என்ன இடம்ல இது? அட சை, அட நாரா பயலா, இல்ல கக்கூஸ் மாதிரி I இருக்கு. got closer and closer. இது இவன் ரூமுக்கே வந்துட்டோமா? அந்த பெட்ல யாரு படுத்திருக்கா? All my stomach started growling. தொண்டை காஞ்சி போச்சு. That was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Oh. I'm not ஓ, sure. இந்த மாதிரி அப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் இது but I'm sure பண்ணணுமா? Edie would சோ have. நம்ம அங்க இருக்கோம் பாருங்க 1919 குட்டி. இப்போ 1947 இவா. ஓஹோ, பாட்டிங்க மாலி. ஓகே, உங்க குடும்ப வம்சத்தையும் நம்ம இது பண்ணிருக்கோமா நம்ம? இல்லையே ப்ரோ. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. பிக்சர்ஸ்ங்கறது ப்ரோ வேற லெவல்ல இருந்துச்சு ப்ரோ. லோக்கி நான் பார்த்த 3 சீரிஸ்லயுமே எனக்கு லோக்கி தான் பிடிச்சிருந்தது. Victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son Johan. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வாண்டவிஷன் ஃபால்கன் சோல்ஜரோட எனக்கு லோக்கி தான் On பிடிச்சிருந்தது. January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Oh, okay. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the இல்லடா, bottom. தண்ணில எடுத்துட்டு போறீங்க. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Oh. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. அதனால இது பண்ணிட்டீங்க. Odin 1880. Okay. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. அந்த காலத்துல டிவிலாம் இருந்துச்சா? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was... I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long... One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Okay. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Infinity Stone, bro. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. மல்டிவர்ஸ்லாம் உள்ள கொண்டு வந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சினிமாட்டிக்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிட்டு. அப்படி பண்றான்ல ப்ரோ. ஏதாவது இருக்கு சாவி. அந்த சாவி. ஓ, அதே சாவி தானா? There's a secret in this bathroom.
It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. திருக்கிட்டம்ல ஏன் அடுத்து எங்க போறேன் தள்ளிப்போ யார் ரூம் இது I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Calvin, யாருங்க Calvin 1980. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Ate another mushroom. At Barbara's funeral, Ay, இது சூப்பரா இருக்கா? He'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Bro, வார நீங்க போங்க. But that day, he finally made up his mind. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதா bro. Actually எனக்கு அது வந்து இதா தெரியல. நான் அத தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். Maybe if I hadn't said that. எனக்கு காமிக்கல நான் பாத்துர்க்கேன். எனக்கு என்னன்னா இவன் வந்து நல்ல கேங் bro. எனக்கு அந்த கெட்ட கேங்க பார்க்கணும் எனக்கு அதான் ஆசை. Then maybe he'd still be here. But I doubt. சூப்பரா இருக்குங்க இது. நல்ல இறங்க முடியல. That's what I want to remember about my brother. ஐயோ தலை சுத்த போது அவங்க எல்லாத்துக்கும். The day he made up his mind to fly. என்னங்க பறந்துட்டான் பக்கத்து ஊருக்கு. ஓ இப்படிதான் இவன் பறந்தானா? அடப்பா. வேற லெவலுங்க. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I சின்ன remember வயசுலயே trying to do the ஆரம்பிச்சான் exact same thing. ஐயோ போ. நமக்கு After the funeral, சொல்ல போனா ஃபீமேல் ஓகே தாங்க பிடிச்சிருந்தது நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18. Never set foot in the ஆனா room அவ again. கடைசில நாட் யூனா பட் அத வச்சிரு நம்ம இது ஓபன் ஆயிட்டு எப்படிலாம் வச்சிருக்கான் பாருங்க. அடுத்து The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. இது இந்த இடமா ஓகே. இருக்கும். Barbara Finch. I always thought of Barbara as a child star. Bigfoot movie la nadicha ponna enna indha ponnu. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale.
inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Okay. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention Oh, okay, was okay. canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Oh! 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick. But the house was silent. என்னங்க இதுக்குள்ள நம்ம நடக்கிற மாதிரி இருக்கு டேய் வா வேற லெவல்ரா And imagine the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter.
வேற வழியா? இந்த இருக்கு. She played her part beautifully. இந்த ரூமுக்கு வந்துட்டோமா? ஓகே. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. ஐயோ. She sensed the story might not be over yet. என்னடா காமெடி பீஸா இருக்கா மர்டர் ரூம் பார்த்தா. போயிட்டா உன்ன கூட நான் பெரிய ஆள் நடத்துறடாங்கிற மாதிரியே. இவனை மர்டர்னு கன்சிடர் Vanished. ஓ காணாம போயிட்டான். Breathing, but all she heard was at the door. She heard whispering. It was coming from inside the house. யார் இது? ஹீரா. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all. பயபுல ஃபுல்லா இங்க தான் ஒளிஞ்சிருக்கானா? That's another story. அட பாவி. இதால கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிரலாங்க. Inside the music box is all they ever found of her. Her அது இருக்கு. That's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. நான் இந்த வழியா வந்தேன். இந்த வழியா தான் வந்தேன். இப்போ இந்த வழியா நான் போக முடியலையே. ஆமா போக முடியல. ஸோ இந்த வழியா தான் It's போகணும். funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Okay. Edie's father, Odin, built the original house.
என்னங்க அப்ப நம்ம இப்ப கீழே பேஸ்மெண்ட் போய் பார்ப்போம். இந்த இருக்கு. சாவி வந்துட்டு. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, ஒரு மினி grocery shop வச்சிருக்கீங்களாடா இங்க. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Oh, பயப்ல அதாங்க அடியில எல்லாம் இங்க வச்சிருக்காங்க. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. அந்த காலத்துல நான் சாவற வரைக்கும் அதே நினைச்சு செத்துருக்கீங்க. It's been a week now, the longest in 30 years. அதான். I'm done waiting. I have to leave while I still can. அதாங்க சின்ன பிள்ளையில வெளியே போயிருக்கணுங்க சட்டத்துலங்க. அப்படியே எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. It's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake.
But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. ஏங்க பையப்புல தற்கொலை பண்ணிட்டானா? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made, trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. I don't know if I should even be writing this. அப்ப இதே வேற யாராவது Better if all this படிச்சிருக்காங்களா? just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. அப்பா எங்க கொண்டு வந்து விட்டுட்டு பாருங்க இது. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. இது இந்த பைப்ல செத்தது இந்த மரத்துல இருந்து. இது
Gary Sporting Dixon. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this. The pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Oh, இதெல்லாம் pet cemetery டேய். எல்லாம் ரொம்ப அநியாயம்டா டேய். தவக்கலையா? தவக்கல இன்னைக்கு அவ்வளோ வருஷம் வந்திருக்கு. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Barbara. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. திருப்பவே முடியல. வருதா மங்களா திருப்பவும் முடியல. Edie said she dreamed about the old house every night. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing,
I never would have come when I was 22 weeks pregnant. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Not quite. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Aw. Yeah. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa's fan taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail with deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Nice. Let me get behind you. Dawn, you don't have to do it. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Dawn. What? I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Ayyo.
டேய் என்னடா நீங்க ஒருத்தனடா இப்படி செத்துருக்கான் Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. The monster, huh? After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. இது வீடே இல்லைங்க அரண்மனை. ஐவோ சைட்டா இருக்கும். Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things இதான் the அந்த rest of us டாப்ல don't. குஞ்சா. Nothing is true, everything is connected. Over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. கொஞ்ச நேரம் நான் லாண்டாம பிடிக்காத. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. எப்படியே reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was he saw. Sure made him happy. Okay. I know how silly it sounds. Oh, bubble உள்ளதா. But I worried about a
baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Okay, come on. I wish he could have told us Oh, about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. ஓ இப்ப தவக்கலையா மாறிட்டோங்க. சூப்பரா முத்திருக்கேன் பாத்தீங்களா அந்த பாத் டப்ல. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. ஓஹோ ஜார்ஜ் இப்படிதான் செத்து போனானா? ஓகே இந்த போன் அடிச்சது யாரு தெரியலங்க. அந்த சத்தி பேரால தான் உயிர் போயிட்டு பச்சை மண்ணு. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. ஹைட்டா உள்ள My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. இப்படிலாம் பட்டம் பறக்குமா? I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the இந்த bride. சண்டைங்க. ஓ இல்லாட்டினா மேரேஜா? ஓ திருப்பி இன்னொரு மேரேஜ். That's really shit. மாட்டிக்கிட்டு அவ்வளோதானே?
When the time for photos came, Dad இந்த ordered photo him இங்க to எப்படி வச்சிருக்கான் but பாருங்க. Gus declined and as a sign held up his middle finger. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." டென்ட்டோட சேர்ந்து தூக்கிட்டு போயிட்டான். ஐயோ. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. ஈடித் ஃபின்ச் தான் பாத்தீங்கன்னா இதா இருக்கா. ஓகேவா? 1 2 3 4 ஆப்வியஸ்லி 4 பேர் தானா? My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. இந்தியா மேப் பாருங்க, கேம்ல இந்தியா மேப்புங்க. பெருமைப்படணும். இங்க பாருங்க, நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. இந்தியன்ஸ் அண்ட் ஆப்பிரிக்கன்ஸ் போட்டோஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. ஒரு சில இமேஜ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஒழுங்கா பண்ணுங்கடா. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my யாரா டான்ஸ் வந்து அல்டிமேட். போலாம் வேற லெவல்ல பிரிக்கீங்களடா. சாமி இங்க கூஸ்டான. Lewis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And அவங்கவங்க செடியா? The house had to get a little bigger, but Edie was used to that.
And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Oh. எப்படி நான் சைடுல கதவு இருக்கா? அட போயிடும். நீ கேக்குற நான் அங்கோடி எட்டி பார்க்கணும். Milton Finch in The Magic Paintbrush. தலையும் பெயிண்டருங்க. இது ஃபுல்லா பாப்போம். I was 4 when Milton disappeared. இங்க இருந்து தான் வேலை பெயிண்ட் பண்ணுவானா? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room, until Mom got him a job at the cannery. Lewis's room smelled very, very okay, Louis and I spent a lot of time playing games together, but he died a lot. போடுங்க தலைவன் எதல கேம் ஆடி இருக்காங்க. ஓகே ஓகே இந்த இருக்கு பாருங்க டிவி ஆன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஏய் கீபோர்டு மவுஸ் Edith Finch. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. அதனால தான் சைனீஸ் ஃபுட் வருதுன்றாங்க. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander.
asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஒரே டைம்ல போகணும். Bats and toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Oh! On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality.
Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for radiant rainbows. நம்ம எடுக்கிற சாய்ஸா? He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Unreal Engine. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. என்னடா இங்க வந்துட்டேன். அட பாவிகளா, அப்ப எல்லாமே பொய்யா? He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. யார் இவன்? என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder.
The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Doctor. My brother was really cool. I wish you could have met him. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Sounds கூட பண்ணிருக்காங்க பரவாயில்லைங்க நிறைய நான் எதிர்பார்த்ததோட நிறைய போட்டிருக்காங்க. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. நீ இது பண்ணி வச்சிருக்கியா? Edith Finch. Okay. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. எவ்வளவு வலி இருக்கு. இந்த வீட்டுக்குள்ள நம்ம போனா தொலைஞ்சிரும் பண்றோம். When you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight.
We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. ஐயோ தொலைஞ்சு போயிட்டேன். I got turned around. I started seeing things. ஏ புள்ளிமா முதல்ல பார்த்தா அதே மாதிரி. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. இதெல்லாம் செம்மையா பண்ணிருக்கோம். Obviously இந்த கேம் மொபைலுக்கு இருக்கான்னு. A few years went by. நான் செக் பண்ணி பாருங்க. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes
and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Oh, அவளும் இறந்துட்டாளா? Story by James Burrows. ஓ, இவங்களுக்காண்டி தாங்க ஃபார்சி. அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் போட்டோஸ் ஃபுல்லா போட்டிருக்காங்க. ஓ, காட்டிட்ரா வேற லெவல்ரா. செம்மடா இருக்கு, செம்ம கிரியேட்டிவிட்டி. ஓகே, முடிச்சுட்டோம். அப்படி அந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில ஒரு நல்ல கேமா தான் இருக்கு. சம்திங் டச்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான். உண்மையில ஒரு அற்புதமான கேமு. இது கேம் பாஸ்ல இருக்கு. நீங்க அட்லீஸ்ட் எப்படியா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து போட்டு ஓகே. பிடித்திருந்தால் உங்க நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் எது வருமானு பார்ப்போம். பார்க்கலாமா? ஓகே, முடிந்தது. இவ்வளவு ஒரு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்களா?
ஓகே நைஸ். செம்மங்க. எப்படி வேற லெவல் கிரியேட்டிவிட்டி பண்ணிருக்காங்க. இண்டி கேமோட குவாலிட்டியே தெரியுங்க உங்களுக்கு. இதுல ஹவு தே அன்லீஸ் தேர் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு nice, obviously nice. இதான் அந்த மொத்த பிடித்திருக்கும் நம்புகிறேன். பாய். அடுத்த ஒரு நல்ல